We will begin with prarthana. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyam Devaha Bhadram Pashyam Akshabhihi Yajatraha Sairaihi Rangais Tuštavanga Sastanubihi Vyasam Devahitam Yadayuhu Swasti na Indra Vruddhasrava Swasti na Pusha Visvaveda Swasti na Staksharyo Arishtane Swasti no Bruhaspati Dadadum Shanti 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 Om Apyayantam Amangani Vakranaschakshuhu Srotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakaro Nirakaramastu Anirakaranam meyastu tadatmani nirateya Upnishatsu dharmaha te Mayi santu te mayi santu Om Shanti Shanti Shanti. We stop at stanza number 5, but beginning stanza 3 up to 9, is giving the similarity of the pair Atma and Jiva, one pair, and another pair Akash and Gatakash. This has been a very familiar and most used comparison, because when you see Akash, the whole space, and Gatakash, pot space. Pot space is compared with Jiva. Even though that the pot space is all pervading too. The space is finer, subtler than X-ray. Pot is only an illusory boundary there. Actually, the space is going through the pot as well. Same thing, the Atma, the big soul, the non-dual Brahman, an individual Jeev, Gatakash. As the space pervades through Gatakash, the big self, the non-dual Brahman pervades through individual soul. This concept has to be totally cleared. So when the Brahman, the non-dual Brahman, is pervading through the individual Jeev as well, there is no differentiation between the individual Jeev and the non-dual Brahman. It is one. Number one, this concept is very important.
Who are we then, the jivas? Some people think like, oh man, I see myself. Who am I? It's the unreal ghost, which is perceived through sense organs. As long as the sense organs are there, they will perceive the ghost as real. You have to understand this part. Chapter 2 has talked about real and unreal. Real and unreal. So chapter 2 has completely removed the idea of the unreal existence. We have to understand this too. Who is the Krishna in the Gita? Or who is the Krishna on the chariot of Arjuna? Did he show Arjuna the non-dual Brahman or something else? You have to be very clear about these notions. If you want to understand the Gita, understand individually, understand Mandukya separately, individually, and then when your knowledge supersedes, and I'm going to do that in a moment, see that there is no difference between the Gita and Mandukya. I'm going to show that. So be patient. If Krishna on the chariot was non-dual Brahman, he would not have died with the Parde's arrow in the leg. But he died. And Arjuna cried like a baby. He was only the hero on the movie curtain. We saw Krishna in the Gita through our sense organs. We bow down in our house. We may have a Krishna's picture one way or the other in our house. I'm sitting in front of 6x6 huge picture on the wall behind my computer. It's a picture of Krishna and the gopis dance. There are as many Krishnas as gopis, not just one. And we are bowing down. I also bow down this picture before I sit here. Are we bowing down to whom? The picture Krishna or the non-dual Krishna? To whom? If you are bowing down the Krishna, the picture Krishna, you don't have to have the picture because you can bow down anywhere. If you are bowing down to non-dual Brahman Krishna, there is no need of the picture.
See the distinction here. And you may be thinking, hey, don't go too far. Let's hear something solid, concrete from Krishna's mouth. About the non-dual Brahman. And that is why I send you, and later on we got the beautiful pages of 2 stanzas. He's describing the non-dual Brahman there. Na jayate mriyate va. એ રથમાં બેઠેલાની વાત નથી કરતો. He is not speaking of that who is sitting in the chariot. અર્જુનની બે પરિસ્થિતિ હતી. એક તો કાર્પણ્ય દોષોપહિત સ્વભાવ. એ કાર્પણ્ય શબ્દ અહીંયા પણ આવવાનો છે મંડુક્યની અંદર, અને એક જ વખત ગીતાની અંદર એ આવેલો, એટલે મેં એને પકડેલો છે. કાર્પણ્ય દોષ. કાર્પણ્ય is a marvelous word. કોઈ human being એવો નથી કે એની જિંદગીમાં કાર્પણ્યમાંથી પસાર ના થયો. Pitiable situation. That was one thing, one condition, and that pitiable situation knocked him down in the back of the chariot. But there is a second dilemma also. Not only pitiable situation, the second dilemma. Am I going to kill my grandpa, great grandpa? જેના ખોળામાં હું રમેલો. I played in his lap, pulled his beard. Am I going to kill? Many times I ask the same question, and I smile then. I ask the real question. Am I going to shoot my grandpa, who had many times brought very sweet mangoes to me, very sweet chicus to me? I will never ever kill my grandpa. No way. But here is the real scenario. He has to kill. He has no escape. And for that situation, he is saying here, na jayate mriyate va. That is the first stanza of Mandukya. Further he says, na ayam bhutva bhavita vana bhuya. It was not that I was not in past. It was not that I will not be beyond the future. That was the first stanza of Mandukya. Here he says the same thing. The second half is the second stanza of Mandukya. They are going parallel. They are the same thing.
Why did he not then elaborate? This is the question now. On this najayate mriyate. He just told Arjun, but he did not continue on the same philosophy. Instead, he has poured 700 stanzas. There are dual reasons here. Somebody don't think when reading the Gita, why he did this way or why he did not do that way. That is the important part of the study of the Gita. He didn't continue beyond this stanza number 20 in the Gita because if Arjun jump in the non-dual, who is going to fight? There is only one there. But he has to accomplish his goal as Sarthi to remove all the Kauravas. He stopped that. Najayate mriyate right there. Just to accomplish that, hey, ભીષ્મને મારવામાં કોઈ પાપ લાગવાનું નથી કારણ કે એ તો જીવતો જ છે એ નોન ડ્યુઅલ છે બસ અહીંયાથી એને બંધ રાખ્યું. Then why did he go up to 700 stanza? That is another question then you should ask in your mind while reading the Gita. Because he did not accomplish the main goal of Mandukya, to throw the person in the non-dual. He didn't do that. He gave instead 700 stanzas. There is a reason for that. બુદ્ધને જ્યારે લાગ્યું નદીમાં જેમ તેમ જીવતા બચીને પાર કરી અને ભૂખે તરસે શરીર ખલાસ થઈ ગયેલું અને પીપળાના ઝાડ નીચે બેઠા. He knew he is not going to get he is not going to become Buddha, the realized one. He completely gave up the hope. Mahavir Swami was in Godohan Mudra. This is a marvelous word. When you are milking cow, see how you sit with the legs wrapped. That is the same mudra when you go toilet without the seat. He also was sure that I'm not gonna get but at that moment, Mahavir became Mahavir in that position. And Buddha got a bowl of kheer one woman brought. He not only got the energy, but he became Buddha also. In split second. Really? Why does it not happen to us? It happened to them. And let's see the reason why it happened to them and not to us. 600 stanzas, 700 stanzas. If
If you put them in the blender, make a smoothie, and I'm not joking. I am posing the reality. Drink that, drink that, drink that, drink that, drink that. If we read only one chapter a day, we do 1 zillion mundane, unimportant things. We definitely can do one important thing. Definitely can do, no doubt about that. If you ran out of time, suppose, and forgot that, oh, I didn't read my one chapter of the Gita, that's fine. Wake up 1 o'clock and read it. Wake up 1 o'clock and read it. This sadhana, how much sadhana? You can open your Mandukya book and look stanza number 41. And you don't have to open right now. I'm going to tell you the meaning. It says that this sadhana should be as intense as a bird with a tip of straw, grass straw, putting in the ocean and taking a drop out, and again putting in and drop out, with the hope that one day I will empty the ocean. That is stanza number 41 in your Mandukya book. We will go through that and we will elaborate more that time. If you have unfailingly Ananyas Chintayanto Mam, Ananya, Ananya, who has no Anya, Ananya, Ananyas Chintayanto Mam, Ye Janaha Pariupasate, Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyam. બસ અનન્ય ભાવથી આખી જિંદગી એની અંદર પૂરી કરો, ફરી પૂરી કરો, ફરી પૂરી કરો, ફરી પૂરી કરો. કેટલી? હું કહું છું હમણાં કેટલી. નારદજી વિષ્ણુને મળવા જતા. રસ્તામાં કોઈ એક પગે ઉભો રહીને સાધના કરતો હતો. ઇન્ડિયામાં બધું આવું બહુ ચાલે. એમની કે જરીક ગીતા જ વાંચો ને માંડુક્ય વાંચો, બસ પતી ગયું. પણ નો, એ એક પગે સાધના કરવા બેઠો. નારદજીએ પૂછ્યું, અલ્યા શું કરી રહ્યો છે? હું સાધના કરું છું કે જેથી મારો મોક્ષ થાય. જરાક તમે વિષ્ણુને મળવા જાઓ છો તો જરાક પૂછી આવજો ને કે મારે હજુ કેટલા ફેરા બાકી છે. હું આ એક પગે સાધના કરી રહ્યો છું. હા હા હા, સારું ભાઈ, સારું, હું પૂછી લઈશ ને પાછો વળતો તને કહેતો જઈશ. નારદજી થોડેક ચાલ્યા અને એક લીમડીના ઝાડ નીચે બિચારો કોઈ
ઇનોસન્ટ જેવો માણસ ઉભો રહેલો હતો. લીમડી આપણે કઢીમાં પાન નાખીએ, લીમડીની વાત કરું, બિલિયન્સ ઓફ પાંદડા એને. ઓ નારદજી, તમે કઈ બાજુ ચાલ્યા? Oh, I'm going to see Bhagwan Vishnu. Oh, okay. Would you do me a favor? જરાક પૂછતા આવજો ને કે મારે હજુ કેટલા આંટા મારવાના છે. નારદજી કે હા હા હા, હું આવતી વખતે સંદેશો કહીશ. થોડા દિવસમાં નારદજી પાછા ફર્યા. પેલું ઝાડવાળો આવ્યો, એને કહ્યું કે મેં પૂછ્યું ભગવાન વિષ્ણુને, એને કહ્યું કે તારી ભક્તિથી ખુશ છે અને ઝાડ ઉપર જેટલા પાંદડા છે તેટલા તારે આંટા મારવા પડશે. As many turns as the number of leaves on this tree. અને એ તો નાચી ઉઠ્યો, ઓહો, એટલીસ્ટ મારો ઉદ્ધાર થવાનો હવે. એ પાંદડાની મને પડી નથી. I don't care about the number of leaves. I care about the fact that I'm going to be relieved. So he started, નારદજી આગળ ગયા, પેલા એક પગે પેલો ઉભો છે તેની. નારદજી, શું સંદેશો લાવ્યા તમે? કહ્યું કે તારે તો 4-5 આંટા જ મારવાના છે, વધારે નહીં. Only 4 or 5. પેલા એક પગ વાળાનું મગજ છટકી ગયું. He lost his head. And think I have been on one foot since many years and I still have to come 4 or 5 times? No way. એ બે પગે થઈ ગયો and went home. એ અધીરાયનો ધંધો નથી. જરાક ગીતા વાંચ્યા જ કરો, વાંચ્યા જ કરો, વાંચ્યા જ કરો. It will put you on the state just like Buddha. બે સિપ ખીર પીધી એટલામાં તો એ બુદ્ધ થઈ ગયો, એક ઝટકે. એક ઝટકે નથી થયો, અનેક ઝટકાઓમાંથી પસાર થયેલો આત્મા છે. એ એકદમ નથી થયો. પેલો મહાવીર એકદમ નથી થયો, નહીં તો આપણે પણ એ મુદ્રામાં બેસી રહીએ. No, they have gone through many cycles. Remember this thing. So now you know the purpose of the Gita. Now you also know the purpose of Mandukya. If Mandukya appears difficult to you, મને એક ઝટકે નથી સમજાતું ને આ માંડુક્ય. I don't understand that this in one shot. What the heck is going on here? There are 2 parts. Gita's Adhyayan. Gita has given you all the road maps. Anasritah karma phalam. કર્મફળનો આશ્રય લીધા વગર, without taking support of the કર્મફળ, અનાશ્રિતઃ કર્મફલમ. કર્મફળ ઉપર ટંગાયા વગર
હું ટંગાઈ જો ગુજરાતીનો શબ્દ બહુ મને ગમી ગયેલો છે એટલે બોલી જાઉં છું. ટંગાઈ પડવાનો અર્થ કે હવે આના સિવાય કોઈ આધાર નથી મને. અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કરોતિ સહ. કાર્યમ કરોતિ not સહ યહ. whoever. Now સહ સંન્યાસી ચ યોગિશ્ચ. એ સંન્યાસી પણ છે અને યોગી પણ છે. ન ચ નિરગ્નિર ન ચાક્રિય. કોઈ હવન બંધ કરી દીધો તે નહીં, તે સંન્યાસી નથી. ન ચ નિરગ્નિ મીન્સ હવન બંધ કરી દીધું. ન ચાક્રિય ન ચ અક્રિય ન ચાક્રિય. કે કામ ધંધા વગર ખૂણામાં બેસી ગયો એ પણ નહીં. So all these principles let them rerun. Not as a drudgery. There are a lot of people, they have malas in the hand and they may be talking somebody in the family also and the mala goes like this. No. As he is passing through you, each to each, he knows where your mind is. Don't try to cheat. Okay, so I think we have fulfilled our intention to bring these two stanzas to make a connection and the purpose of both granths, Gita and Mandukya. Now I will go to stanza number 5. From 3 to 9, I said he's talking about Ghat and Ghatakash. But there is, again, I want to go to stanza number 2. I like it very much. Atah vakshami karpani ajati samatam gatam. Yatha na jayate kinchit jayamanam samantatah. This is exactly what he said. Ajaha nityah sashvato ayam purano nahanyate hanyamane sharire. So what is Godpad going to do? Atah. Therefore I am going to speak. What am I going to speak? I'm going to speak about somebody who is akarpanyam. See this word again? In the Gita it was karpanyam. Here it is akarpanyam. Gita ma misery full karpanya. અહીંયા આગળ મિઝરી બહાર નીકળી ગયેલી છે. નો મિઝરી. અકાર્પણ્યમ. There is a difference. Means not. No કાર્પણ્યમ. અર્જુને મંડુક્ય વાંચેલું હતું તો એ રથમાં થોડો બેસવાનો હતો. નહીં, એને ખબર જ નહીં હતી.
એટલે એ બિચારો કાર્પણ્ય થઈ ગયો અને રથમાં બેસી ગયો. આપણી પણ એક પરિસ્થિતિ છે. જે મનની અંદર ભાવો ઉઠે છે, the ripples in the minds are nothing but the product of the previous knowledge. Knowledge is very important. Ajati means not being born. Samatam gatam, homogeneous and dentless. Yatha na jayate kinchit. અને અહીંયા કોઈ જન્મતું નથી. This is hard to understand concept. Yatha na jayate kinchit. કોઈ જન્મતું નથી. કોઈની બર્થડેમાં પાર્ટીમાં જવાના હોય તો મનમાં ગણગણ કરીને જવાનું થાય કે ઓ કોઈ જન્મતું નથી અને શું આપવાનું હવે. એને જન્મ્યા વગર શું આપવાનું. બહુ રસમય વિષય છે. જાયમાનમ સમંતતઃ, અને છતાં બધે તો બધું ભરેલું દેખાય છે, બધા જન્મેલા હોય એવું દેખાય છે. એ બીજા ચેપ્ટરમાં આવી ગયેલું કે જે બધું દેખાય છે તે અનરિયલ છે. So there are two concepts going on here, unreal and advitiya. They are the marvelous concept. From 3 to 9, he's talking about Gat and Gatakash. So we can begin with number 5 now. Yatha ekasmin Gatakashe rajah dumah ibi yute. Rajah dumah adibihi means vigere. Adibihi yute na sarve samprayujyante tadvad jivaha sukhadibihi. શું કહે છે એ? એકાદ ઘટાકાશની અંદર, એકાદ ઘડાની અંદર રજહ ધૂળ, કચરો અને ધુમાડા જેવું વાતાવરણ હોય, એવી જ રીતે એકાદ કોઈ જીવાત્મા સુખી હોય કે દુઃખી હોય, તેથી બધા જીવાત્માઓ સુખી હોય કે દુઃખી હોય એવું નથી. દરેક જગ્યાએ જુદું જુદું હોય છે. That is what. So now he is going to clarify some of the issues. કે એક જ હોય બધે તો એક સુખી હોય છે ને બીજો દુઃખી કેમ છે, તેનો એ જવાબ આપે છે. એટલે આ ક્લેરિફિકેશન ચાલવાનું છે. જે આપણા મનની અંદર અનેક ભ્રમણાઓ છે. Many illusions are there because of our past experience, past knowledge, which has never got cleansed. Now we are going through cleansing process here. તો એક ગળામાં જરાક ધૂળ ને ધુમાડો દેખાય એટલે બીજા બધા ગળાઓ પણ એવા મેલા થઈ ગયેલા છે એવું નથી. Likewise, if one jeev is sukhi or dukhi, does not necessarily imply that all the jivas are sukhi or dukhi. They are independent. So he is running the comparison through Ghatakash. And we will see it's a very nice comparison. And that will clarify some of the notions we have in our mind. Rupakarya samakhyaha cha. Rup means swarup, form. Karya means function. Samakhya means the label, the names.
Vidyante tatra tatra vai. Vidyante means differ. આ બધું ડિફર થવાનું. એક માણસ, બીજો માણસ, ત્રીજો માણસ. તો દરેક જણ રૂપ જુદા છે, ફંક્શન જુદા છે, નામ જુદા છે. બટ આકાશસ્ય ન ભેદઃ અસ્તિ. પણ જેવી રીતે આકાશમાં કોઈ ભેદ નથી, તદ્વત જીવેષુ નિર્ણય. તેવી રીતે taking so many jeeves, તેની અંદર કોઈ ડિફરન્સ નથી. એવી સ્પષ્ટ વાત આ માંડુક્યની અંદર છે. નિર્ણય means સ્પષ્ટ વાત. ન આકાશસ્ય ઘટાકાશઃ વિકારાવયૌ યથા. આ સંધિ અહીંયા આગળ માર્વેલસ છે. ન આકાશસ્ય ઘટ આકાશઃ. આકાશમાંથી આકાશનો કોઈ ઘટાકાશ થયેલો હોય તો એ વિકાર એટલે ટ્રાન્સફોર્મેશન થી નથી થયેલો, કે અવયવ એટલે ફ્રેગમેન્ટ એનો ભાગથી નથી થયેલો. અને અહીંયા સંધિ માર્વેલસ છે, અવયવો. It is called Vruddhi Sandhi. If you know about Sandhi thing, what has happened here? First it was avayavaha. The first Sandhi will make it yavayavo. Oh. And then because ya is following, the o becomes Vruddhi. Oh. That is why it is yavayavo. And if you want to test, kya sachu hase, so do this thing. Just stop at yavayavo, which is the right sandhi. But then speak hurriedly yatha also, like this. Yavayavo yatha. Then your mouth will make it oh. So the Sanskrit Pandit made the rules not out of their pockets. There is a real natural law going on here. But I tell you one thing, I still want to, like last year, we had a lot of fun going through Deshpande for about a few months. And then somehow I left you all alone. And I think the engine needed the gasoline, and I stepped aside. So somehow it naturally stopped, you know. I don't know how to inspire to put you back, all of you, without any efforts on your part. That is the problem. Some of you got the illusion that, oh, this is requiring a lot of work. Actually, there is no work at all, you know. There is not much grammar there. There's nothing there, first of all. It is a very, very natural sort of language. And if you just pick up to Gita level or the Upnishad level, you will really, really enjoy that. It is my belief. Now here, for example, naivatmanaha. It is na eva atmanaha. Sada jivaha vikaraha avayavaha tatha.
the way Ghatakas is not a transformation from Akash or a part, fragment of Akash, the same way individual Jeev is not a part or a transformation. See, he's clarifying. So these are small points, but they are worth pondering over. That how with the comparison of Ghatakas, he's clarifying some of the issues between Jeev and Atma. The Atma means the non-dual Brahman. Yatha bhavati balanam gaganam malinam malaihi tatha bhavati abuddhanam atma api malinaha malaihi. In the second line, I separated the sandhi. Bhavati abuddhanam. Buddhivagana. Without buddhi. Abuddhanam. Atma api malinaha malaihi. What he says is Nani barak hoy, very toddler type young girl. She may think like because there is smoke in the sky and all that, the sky has become dirty. Same way, abuddhanam, without buddhi. The people without buddhi will think that this guy is bad, this is good. It is not like that. The Atma, individual Atma never get malaihi, is never get tinted. This is very, very great statement to understand. કોઈને હવે કહેવા નહીં જવાનું કે તું ખરાબ છે. એ ખરાબ નથી. આત્માને ટેન્ટ લાગતું જ નથી. આનાથી માણસના કન્સેપ્ટ જગત વિશેના છે તે પણ ચેન્જ થવા માંડશે. મરણ સંભવે ચ ગતિ આગમન યોહો અપી. કેટલીક વાર હું સંધિ બહુ ઝડપથી બોલી જાઉં છું, હવે ધીમેથી બોલું. મરણે સંભવે, મૃત્યુની અંદર અથવા તો જન્મની અંદર, ઇટ ઇઝ અ સાતમી વિભક્તિ. મરણે સંભવે ચ એવ ગતિ આગમન યોહો અપી સ્થિતૌ સર્વ શરીરેષુ આકાશેન અવિલક્ષણઃ. The Atman presiding in all bodies. Going through the process of birth, death, and existence is in no sense different from the pot space. જેવી રીતે જન્મ મરણ જે અથવા આવવા જવાનું આંટા મારવાના, એ ઘટાકાશનું અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્માનું ફિનોમિનન, there is no difference. So some of the things, dilemma in our mind, he's taking to the examples of Ghatakas, and he's trying to
sort out the confusion through those examples. I think these are worth reading. It is up to 9 stanza, and now those Gatakas examples are over. હવે આ જરી જોવા જેવું છે કે સારું ભાઈ એ બધું ઘટાકાશ જેવું છે, પણ આ બધું શું છે ત્યારે આ બધા માણસો ને એનું શું છે, એટલે તેની વાત ડાયરેક્ટ કરે છે. હવે સંઘાતાહ, આ સંઘાતનું બહુવચન છે, સંઘાતાહ. આપણે ગુજરાતીમાં એ કહીએ છીએ, ઓ ભાઈ કોઈ સંગાત છે કે તને, તું રાજકોટ જવાનો? સંગાત, સંગાત મીન્સ તારી સાથે. તે જ શબ્દ છે આ સંસ્કૃતની અંદર, બીજો નથી. સંગાત મીન્સ એસેમ્બલી. એકથી વધારે જતા હોય અને સંગાત કહેવાય. સંગાતાહ સ્વપ્નવત સર્વે. અરે ભાઈ આ તો બધું સ્વપ્ન જેવું છે. આ બધું એસેમ્બલી જે ગામમાં લોકો રહે, શહેરમાં રહે, જે સંગાત છે બધું દેખાતું, તેની ચોખવટ કરે છે. સ્વપ્નવત સર્વે. He has spoken in one word. It is like dream. Atmamaya visarjitaha. આત્મા જે ઓલ નોન ડ્યુઅલ બ્રહ્મન છે તેની માયા. આ માયા is a spiritual black box of physics. You have to really understand the meaning of Maya. And to understand Maya, of the Sanskrit word Maya, there is no translation. It is a black box. માયાથી કૃષ્ણએ વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શન બતાવ્યું. What did he do? ના ભાઈ એ તો બ્લેક બોક્સ છે, ખબર નથી. Do you see what I'm saying? Maya, the meaning of Maya. Physics ની અંદર બ્લેક બોક્સ શબ્દ વપરાય છે. એટલે જ્યારે જ્યારે માયા આવે ત્યારે હું કહું છું કે it is a black box in spiritual talk. We don't know. માયાથી સુદામાને નદીમાં ધકેલી દીધો. શું પણ what did he do in Maya? What technique he used? No, nobody knows. And in the mythology, this is really good to understand something from the mythology. શંકર ભગવાન તો 24 કલાક એનું ધ્યાન ધરે. પણ હવે અહીંયા જે આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ આવશે તે સાંભળવા જેવું છે. પણ એને પૂરેપૂરો એનો પાર મળ્યો નથી. And that is his Maya, they say. Really? આ માયા શબ્દ મને કઈ બહુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી મને કહું છું, હું તમને નથી કહેતો. મને બાલ્યાવસ્થાથી હજુ સુધી એ પ્રિય નથી લાગેલો. કારણ કે બધા છટકી ગયેલા છે એમાંથી. એ તો એની માયાથી થયેલું. ઓ ભાઈ બહુ બહુ સારું. I like that. This is my personal dilemma. And the reason it is personal dilemma because I believe in solid, concrete meaning of something, what is going on. ઓબામાએ કહેલું કે મને ટ્રાન્સપરન્સી ગમે. અંધારામાં વાત કરે એ મને નહીં ફાવે. ટ્રાન્સપરન્સી લાવો.
what is going on. બટ જોયું અહીંયા પણ એ જ શબ્દ છે, આત્મમાયા વિસર્જિતા સંગાતા સ્વપ્નવત સર્વે. યા સ્વપ્નવત સુધી બરાબર છે, સ્વપ્નની જેમ બધું ભેગું થયેલું છે એ બરાબર છે, પણ પછી આત્મમાયા એ ના કહેલું હોત તો સારું હોત. જેમનો થયો હોય તેમનો સારું, પણ માયાથી થયો એ લાવીને એ મગજની અંદર એક, અથવા તો બીજું રીઝન મને એવું લાગે કે આપણે તો એનું મહત્વ માનેલું જ છે, વી હેવ સરેન્ડર. ઓ તું તો ડિવાઇન, તારું બધું જ માનવું પડે. એટલે એ આત્મમાયાએ કહેલું તે માની લેવાનું, તે રીતે, તે શ્રદ્ધા છે. એવું પછી મેં જેમ તેમ મારા મગજની અંદર ગોઠવ્યું. આ તો જે મારી ફિલિંગ છે તે જ વાત હું કરી રહ્યો છું, એટલે આને હું બાકાત નથી રાખતો. મારો ડિલેમા એ તમને રજૂ કરી દીધો. તમને કઈ સોલ્યુશન મળે તો મને ટેક્સ્ટ કરજો. આધિક્ય સર્વ સામ્યે વા ન ઉપપત્તિ વિદ્યતે. અને આ તો બધું સ્વપ્નવત જ, બોડી માઇન્ડ ઇન્ટેલેક્ટ બધું સ્વપ્નવત થયેલું છે, માયાથી થયેલું છે. એટલે એમાં કોઈની શક્તિ વધારે છે કે ઓછી છે એવું નથી, કોઈ વાંધો નથી. માયાથી થયેલું, આપણે એટલું જ યાદ રાખવાનું, એ માયાથી થયેલું છે. નાનું 4 વર્ષનું બાળક પૂછશે કે શું માયાથી થયેલું એટલે શું થયું? આવા ઘણા બધા સવાલો મેં મારી ગ્રાન્ડમાને પૂછેલા, 4 વર્ષની ઉંમરથી 10 વર્ષની ઉંમર સુધી. અને એ એવું જ કહેતા, એ માયાથી થયેલું. હવે એમને શું કહેવું? પણ એક સારી ક્વોલિટી હતી એમનામાં કે તરત એ મારા ગ્રાન્ડપાને કન્સલ્ટ કરે, અરે તમને ખબર છે કે આ અમૃત આવું પૂછી રહ્યો છે. અને પછી દાદાએ જયારે એમ બોલી ઉઠે, ના એ તો માયાથી જ થયેલું. એટલે તમે માની લેજો કે એ માયાથી જ થયેલું, જ્યાં સુધી એનો જવાબ ના મળે ત્યાં સુધી. અથવા ગમે તેને પૂછ્યા કરજો, આઈ બેટ કે કોણ જવાબ આપશે. આખા પુરાણોની અંદર જે રહસ્ય છે, નો એની લીલાનો પાર નથી. બધું એટલું બધું અને તમારું સાયન્ટિફિક માઇન્ડ પાર જવા મથતું હોય, ધારો કે નો, પણ એની માયાનો પાર. આ બધું અહીંયા થોડું એ જે બ્લેક બોક્સ જે છે તે મને નિરાશ નથી કરતું, પણ અતિશય રળિયામણું લાગે છે. અને એને લીધે મને જરી વધારે ને વધારે સ્ટડી કરવાનું મન થાય છે. લાવ ચાલો એ જાદુગર બનેલો તો શું કરવાનું. પ્રસાદય હિ કોશાહ વ્યાખ્યાતા તૈહિ તૈતરીય કે તેષામ આત્મા પરહ જીવ ખમ યથા સંપ્રકાશિત. પછી જે કે આ શરીર ફૂડ વગેરે કોષોનું બનેલું છે, એવી બધી વાત તૈતરીય ઉપનિષદમાં આવે છે. એટલે થોડીક વાત, 1-2 શ્લોક એ તૈતરીય ઉપનિષદ અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ આવશે. આ બીજા શ્લોકની અંદર
મધુજ્ઞાન શબ્દ છે. દ્વયોઃ મધુજ્ઞાને પરમ બ્રહ્મ પ્રકાશિતમ. અને દ્વયોઃ દ્વિનું દ્વિવચન, પહેલી વિભક્તિ. દ્વયોઃ મધુજ્ઞાને પરમ બ્રહ્મ પ્રકાશિતમ પૃથિવ્યા ઉદરે ચ એવ યથા આકાશઃ પ્રકાશિતઃ. એ મધુ જ્ઞાનનું વર્ણન બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર છે. તેની વાત કરે છે કે જે અધિયજ્ઞ, અધ્યાત્મ અને અધિદૈવની વાત ગીતાની અંદર આવે છે, તે પૃથ્વીની અંદર અને આપણા સ્ટમકની અંદર જે અધ્યાત્મ અને અધિદૈવ છે તેની વાત બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર છે, એવું એ ઇન્ડિકેટ કરે છે. અને જ્યારે બૃહદારણ્યક કે તૈતરીય ઉપનિષદ વાંચવાનું થશે ત્યારે એની વાત આવી શકશે. જીવ આત્મનોઃ અનન્યત્વમ અભેદેન પ્રશસ્યતે. ફરીથી પાછો હું સંધિ સેપરેટ કરીને બોલું છું. જીવાત્મનોઃ, જીવ અને આત્મા ડ્યુઅલ બે શબ્દો છે અહીંયા, એટલે સાતમી વિભક્તિ દ્વિવચન છે. મનોઃ, જીવાત્મ મનોઃ અનન્યત્વમ અભેદેન પ્રશસ્યતે. નાનાત્વમ નિંદ્યતે યચ્ચ તદેવમ હિ samanjasam. Since the identity of the ego, jiva and self among themselves have been praised and the multiplicity severely condemned. Nanatvam means multiplicity. Nindyate means condemn. Same way, non-duality alone is the rational and correct. What he is saying is, in the many scriptures, the relationship of ego and Atma is praised and the multiplicity is condemned. That is why also the non-duality alone prevails. So I think we can stop right here we will come back at stanza number 14, but I may just read and tell you what this is doing. These are some mundane stanzas. Jivatmanah pruthakvam yat prag utpattehe prakirtitam bhavishyad vritya gaunam tan mukhyatvam hina ujyate. The Jiva and Atma, the separativeness of Jiva and Atman, they talk about in the Vedas and everywhere. That is only to talk, they say. Means in the following stanza, there will come the gradation of the upasak, like primary, beginner, then the middle grade. For them, there are the philosophy of Vedas that was evolving. Like some of the part of the Vedas, they say, oh, this is how the universe was evolved. And they don't talk about non-creation and all that as the non-dual Brahman. So he's talking about that a little bit, but then he says, tad mukhyatvam hina yujyate. પણ એ મુખ્ય વાત નથી એમ કહે છે. So we will stop at 14 and then we'll go from 15 onwards and stop right here. In a couple of minutes we will just go over the dilemma or questions or whatever that you have, and then we will have Prarthana, and then we will shut off the recording and shut off everything.
So let me know if you have any points to go into discussion. In this session, if you just have captured the essence of the Gita and Mandukya, one of my dilemma is to jump from the Gita to Mandukya was a big leap. And I'm trying as much as I can to alleviate that the big leap thing, but at least by bringing this Najayate Mriyate stanza from the Gita, you now know today that it is not totally alien. And the reason of the 700 stanza is to bring us to the level that after that, it will only require a little touch and you will tumble into Mandukya. But if you never have read Gita, never have put those principles in your life, no matter zillion time you may read about Mandukya, but it is hard to capture the essence. So my recommendation is, there is a need for some movement in the same direction. And that's why I gave the example of Buddha and Mahavir, that they didn't become Buddha and Mahavir overnight. And when we finish and stop the session, maybe you might want to read that stanza number 41 in Mandukya. You will realize how much effort is needed. It is Ananyas Chintayan. Ananya Bhav થી મૂકી દીધું. પછી એક ફાયદો છે એમાં કે સુરદાસની જેમ આંખ ફોડવાની આવવાની નથી, કે રામકૃષ્ણની જેમ કોઈ કપચો મારે ને તો જ ધ્યાન થાય એવું થવાનું. બુદ્ધને કોઈ કપચો નહીં મારે, મહાવીરને નહીં મારે, મહર્ષિ અરવિંદને નહીં મારે. Well prepared soul. Well prepared. Well prepared. I believe in without qualification, we do not want to expect anything. We want to put the efforts. We want to put the efforts in a way that you even don't know. You don't know. I only have to say that much. So everybody is so quiet. તમારા જ્ઞાન અને સ્ટાઇલ એ બધાને તો પ્રણામ કરતા આવ્યા જ છીએ, પણ આજે તમારી નિખલતા સાને સાદર પ્રણામ કરું છું કે માયા અને બ્લેક બોક્સ એ અંગે તમે જે નિખાલસતા મૂકી એ બીજા વક્તાઓમાં જોવાની મળવાની મુશ્કેલ હોય છે, નથી મળતી. અને
આ પ્લેન નો એક્સિડન્ટ થાય ત્યારે બ્લેક બોક્સ આવે છે અંદર, અને એવું કહેવાય છે કે એ બ્લેક બોક્સમાં કદાચ શું કારણ હતું આ એ ખબર પડે. તેમ મને ખાતરી છે તમે તમારી વાત જાણો, તમને બ્લેક બોક્સ ની માહિતી મળવાની છે, માયાને એ બ્લેક બોક્સ. પ્રણામ. પણ એ પ્લેન નું જે બ્લેક બોક્સ ખરું ને એ નામ ખોટું છે પાડેલું. એ બ્લેક બોક્સ એ મને નહીં ખબર. એમાં માહિતી છે, એ નામ ખોટું છે, એ નહીં. માયા તો સોલિડ બ્લેક બોક્સ છે. અને એવું બધા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે આજ સુધી એનો પાર કોઈ પામ્યું નથી. એટલે તમને જરી ખાતરી તો થાય કે આજ સુધી કોઈને એની માયાનો પાર નથી, તો મારું શું થવાનું? હું તો પેલા બર્ડની જેમ એક સ્ટ્રોથી દરિયો ઉલેચવા ગયેલો એના જેવો મૂર્ખ છું. એવું તમને ઘણી વાર થાય, અથવા તો બીજું ભાન થાય કે આ જર્ની અનંત છે, ફાઇનાઇટ નથી. એ બર્ડ જ્યારે સ્ટ્રોથી દરિયો ઉલેચતું હતું ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ ગરુડ ઉપરથી પસાર થતા. ભગવાન વિષ્ણુએ તો નહીં પણ ગરુડે જોયું, કારણ કે બર્ડ એક જ જાતના. આ બર્ડ ક્યારે એને ખાલી કરી દેવાનું? તરત જ ભગવાન વિષ્ણુને વિનંતી કરી, ઘણી વાર બેસો, મારે નીચે ઉતરવું છે. પ્લેનની જેમ સમ નીચે આવી ગયા દરિયા. બે પાંખ પોળી કરીને દરિયાને કહ્યું, હે દરિયા, ખસી જાય અહીંયાથી. એ તો ડિવાઇન બર્ડ. દરિયો ખસી ગયો અને બર્ડને એના ઈંડા મળી ગયા. ને બર્ડને એવું થઈ ગયું કદાચ કે અમારા તણખલાએ કામ કર્યું ખરું. કદાચ that is also I am thinking. આપણા પ્રયત્નોથી તો નહીં, પણ કોઈ ગરુડ જેવું આવીને કામ કરી જાય તો તમારો બેડો પાર છે. એટલી વાત ચોક્કસ છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હવે કોઈ છે? નથી? ચાલો, બધા અતિશય શાંત અને શાંત થતા જાય છે. શાંત થવું એનો અર્થ કે પોતાના અંતઃકરણની અંદર ડૂબકી મારવી ઘણી સારી ક્વોલિટી છે. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत्. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. So thank you for listening all these things, and we will continue as usual. But meanwhile, I'm going to stop the recording and then we'll end the session.